Posa jidaba tukupasilani program ina imene imachitika pa kanema wa mvetse. Program imeneyi zina lake ndi mvetse, ndipo pamenepa amakambirana nkhani zina zimene zikuchita boma komanso kuyankhapo zinthu zina zimene anthu akukamba zokhuza boma. Tikumbukire kuti last week program ngati yomweyi imayankhapo zimene anakambirana pa hot current ku program ya Times yokhuza amayi Jessica Bwira mneneri wa chipani kumayendera zitukuko zimene boma likupanga. Ndipo program ngati yomweyi inabweranso poyera ndi kuyankha kuwayankha a Times television, ndikuonjezerapo kunena kuti amene akukamba kuti zimene akupanga amayi Jessica Bwira ndi zopanda nzeru ndiye kuti iyeyo ndi mbuli, pakuti amayi Jessica Bwira sakulakwisa china chilichonse kuyendera ntchito zimene chipani chawo chimene chikulamulira boma zikugwira. Ndipo lero abweranso takhala ndipompo mumvesere kuti kodi lero akufuna ayankhe za ndani, afuna ayankhe ziti, ndipo akufuna afotokoze zotani. Mawaire sena mindi tutimakhala tikugwira nawo ntchito ndetu program ine Yati mvetse tsiku lero tabweretsanso nkhani zina skulu somwe cholinga chake ndikuti ndithu tiziunguze, tizizukute, tizimvetsetse bwinobwino chifukwa tsiku ndi tsiku pamakhala nkhani zomwe zikuchitika m'dziko muno zomwe ndithu timafuna kuti tizikambirani, tizimvetsetse bwinobwino kuti ayi ndithu choonadi chenicheni amalawi achimvetsetse. Ndemonga mwa masiku onse program ineyi timakhala kuti tikhale ndi alendo athu amene timakhala tinawo program ineyi cholinga ndi amene akhala kuzukuta program ineyi. Ndipo lero mwindine Timothy Kateta mwina poyambirira ndiwalandire alendo athu amene tinawo program ineyi ya timvetse ya tsiku la lero. Tili ndi bambo George Kasakula takulandira program yathu ya timvetse. Zomwe Timothy. Komanso ndi bambo Hafre Mvula takulandira ndi madzawe program ineyi. Ndikupa muli bwino. Ine ndili bwino ndithu ndikupa kuti wonera ndi kuti mvera now. Chabwino. Mugone kati muli bwino. Komanso ndi bambo Kevin Pikasambo tikulandira so program ineyi ya timvetse tsiku la lero. Ndathokoza kwambiri. Mugone kanso ndi muli bwino. Kwambiri amwe mpamvu. Chabwino. Kumayamika kumathokoza. Chabwino. Ndiye lero ndi nkhani zingapo zomwe tifuna tizimvetsetse tizikambirane. Ndiye nkhani yoyambira omwe tifuna timvetsetse bwinobwino ndi nkhani yokhudza ndi report chizungu chaka kuti preliminary report yokhudzana ndi ngozi yayikulu yomwe idatigwera ngati dziko yomwe ndithu ngozi imeneyi inali ya ndege yomwe idatenga moyo wa omwe adali vice president ya dziko lino Dr. South Silima komanso ndi amalawi ena 8. Report imeneyi yatuluka ndipo pali zokamba zambiri zomwe ndithu zokambidwa pachizungu amati ma reaction komanso ma comments amalawi mwina sangaletsedwe kuti apange comment. Koma poyambirira tiyambe ndi bambo Kasakula. Kutulutsidwa kwa report imeneyi kukutanthauzanji chifukwa ndafusafusa ifana kuti boma nena kuti izi za report izi ife sizikutikhudza afufuza ine yake ndipo atipatsa report ndi report imene yatuluka ndikutanthauzanji. Zikutanthauza kuti zinthu zikuyenda ndipo palibe amene mwina ali ncholinga chobisa china chilichonse chifukwa palibe chobisa in the first place. Boma was not obliged kupempha chithandizo kwa Germany kufuza Ndege manager. MDF, I remember the commander said it. We are obliged to do our own investigation. Civil aviation ndio ene aga amene ofuza zvenezi. So there were two agencies of government, the army itself, Armed Defense Force, and civil aviation. Ndamene by law, they are the ones that were supposed to investigate. But knowing these matters are sensitive, we are talking about a whole vice president of our country tragically, dying in that plane accident. They should add another layer investigate. That's why they asked the German government, and they came. So this is the initial report of Germany atulutsa taiona nekapo pao taiona. Chovuta kwenekwene chimene ndiona bwene ndiona kuti number 1 obviously Malawi so suluti ngapengera Malawi angokhala phe usanapo maganizo awo.
so zimene zololedwa chimene sichinani sangalase ndi ndale kuyikapo ndale. I think number one amalawi ndize kuti ini ngozi ikachitika to maintain some sober heads. Koma ndikuona ngati kuti for example chipande cha DPP ngakhale so mbali na chipande cha UTM akuzitengera pangongo akuzitengera pena pake singozi so yayi koma ni ndale afuna kuti mwina apezepo mavoti cholinga chakuti for example UTM anena kuti fe we have rejected the report. Was the report for them? Anana kuti report ikapelekera ku UTM. Report ndiya boma tu. Ndiya boma ipelekere ku boma ligairatu. So why they are owning the report and rejecting and the what in I don't know. But the issue is ndale. Chimodzimodzi DPP phuma lake lokhanga luliru report yosinatuluke awauza kuti iruka Friday koma si phuma lake imutu report mpaka na press conference. Nkhani ndiye kuti ena malilowa afuna ikepo ndale apezerepo mavoti. Ndiye ngati fe Malawi zibwana zimene zisavomere chifukwa iyi ngozi idachitika dziko lonse suti wina aoneke kuti iyeyo akwere pachulu umafuna ukamba zoona kuti mwina sizikunkhudza kufoti cholinga choti apezerepo ndale anthu amafuna chinthu chimodzi. For example DPP ni UTM they want a particular result kapena afuna kuti investigation ija ile chinthu chimodzi atene kuti kapena a president there was foul play. They will not rest until they hear the word foul play. Kuti kapena Ndege ija kapena it was shot down somebody planted a bomb whatever it is amafuna kuti mwina chimene chili mtima mwawo kuti chimene iwo amafuna kuti chichitike fanya ndale. For example ADPP anapupulwa kwambiri mu parliament ma press conference pakana kenako UTM we have rejected the report. Ngati uli report yo amanene kuti apatsa iwo fomu ngati upanga reject chitu ndira kupatsa iwo anabwera kuti jamano zapasa report yo kuti report ya UTM vomerani kapena se vomera ndeni manena kuti zimene zisabwino. There shouldn't be any preconceived ideas. Kumbuyo kuti madandaula kuti anthu amafika pa malemba pakapa social media unaona a president apawachiwiri wawo. Now we know amene apanga push that agenda. Looking at how people have reacted, we know exactly who was pushing that agenda because that's what they were looking for. Mu report muja kuti there was a foul play. There wasn't foul play. Nava isoni kuti ku parliament anamalomba MP anamalomba amapanga demonstrate ori Ndege panga chonchi kumaseka ndino manena kuti ndikuti tsauseka chani. And I'm happy kuti olemekezeka chimwendo na dzaibirira kuti zimene zisabwino. Nkhani iyi isole laughing matter. Nkhani tukamba loss of a whole vice president, loss of 8 Malawians tragically for that matter. Nobody should die like that. So kuti wina azimirira kumafuna kuti abange bona linkumaseka nzovesa chisoni. Mwina ndimire pomwepo azanga treboso mulomo nkhani. Chabwino Mr. Mvula mwaona pamene afotokozera Mr. Kasakula kuti khanga tena chomwe akuyangana kwambiri mu report muja mulibemo ndi mapeta ake akulowetsa kwambiri ndale kuopsa kwa direction ngati imene ndi kwa mtundu wanje. Ndiyambe nditi paina asira Kasakula koma ndipitiriza mwinamo ndizoopsa kuti mwina anthu ambiri makamaka amene achulidwa pa Zotheratu a DPP UTM ena amayembekeza kuti mmenemu mutuluka nkhani imene amafuna iwo. So mawu amene mulibe. So because mawu mulibe angofika poganiza kuti basi lo report imene siri bwino. So ine ndiyambire pena iyi ndi interim report yoyambira preliminary report. Ngozi ngati imene inachitika ija ikachitika malinga ndi ma international standards ya UN amanena kuti pakale preliminary report imene imakhala yongokhala within 30 days of that happening abwere akaswiri. So boma la Malawi silinafune kupanga conduct commission of inquiry yawo. Akanafuna chakwera akanafuna akanangotenga jaji kupanga impanel commission yawo. Retired pilots, my engineers, akwame, a police, ena amena maziwa ndupanga invite out. But I don't know in a sindipanga church. I'm not to localize it. Yes. It pays the answer.
amene amapanga zimene zizi so anakatenga anthu aku Germany who volunteered kuti azapange amapanga zimene zizi komanso ena ndi ma builders ma aircrafts amene akuti anapanga so anapanga present preliminary report imangokhala yonena zinthu zongoyambira whilst the investigation is continuing. I want to insist, to underline that point. But the preliminary report, tisate mau, sankule zambiri, sankule report ya preliminary, sika na turusa zifukwa zimene zinapangita, kukoma ziko za uturusa kuti zizachitika moto choncho. Tiko zobereka nkhani ya gari moto, mwina ine ni kwenda gari moto VX, ya tembenuka, nakabwela uzai ane na kuti ndipanga ndikuti chitika njani. So they will say, mwina tayari napurika, mwina mwakuti. So chimozi, this report will interrogate possible causes. Pamene akupitirizabe. Report iyi ndiya preliminary. Iyi nayo idusanditu kuzakala detailed report imene ingapereke because mungozi kati imene iyi zimakhala zinthu zambiri. Could it be anything? It could be a human factor, human error. And when there's a secret imene mwina sana zuke bwino. It could be some technical. Yeah. It could be a technical problem. Yeah, engine. It could be indeed just mwina zinali weather mene ndali siku mene. Chukwa Ndege muli tindu timene timakhala kuti mwina visibility ima umayendesa kungopereka chisanzo cha kuyendesa gari moto mawaipa kuti nkhungu kwambiri mawaipa ajasi sumatha kuona kusogolo. It could happen kuti munthu yase maona kusogolo. It could be that mafuta mwina analochepa estimate yeyo poro amenemu munali fewer liters of kerosene than minutes nalimu. It could be a host of several other. Yeah. And that plane was old. You don't know what could be some other party in a topa and the wear and tear. That will come later on. So facts will be established in the total report meninga truka meresi truka pan. Mwenetruka chaka chama. So I want that to be specified. And ukanga Mbuli or wapo kwambiri conclusions in a preliminary report. This is a preliminary report. And Amaroba, this is a preliminary report. Yes. This is a preliminary report. Come down. There will be Timapasi. There will be a report. Imeneza for Chimechina Pakistan. In Musakaran Makanizo, by conspiracy theories, Mwatengebe with preliminary report, where you are showing the Jofrandari. Because the problem is, you are trying to draw sympathy. I'm very sorry. Would mean it draws extra votes, many more because of this. Timapans. And it's actually, I believe the preliminary report, because you may influence the outcome of the final report. Yes. Outside banga drama conclusion was a carabuno ya. So the minutes makara benezi makarira ndukunda udakaraja bonda kuziwa kwa nao za miweni akaya ngane zibene bajitira ma madi jani next jani 13 ya international chaku abena mapanga outline zindu zibene menu machita mu interim report what you interrogate and what you do. So that to me that's an important point because when you and when pretending to be ignorant when they're ignorant angotamangisa kuika mondari kuti ndare chakwera ndi akare to brave. Yes. Chimwendo akare to brave. Foul play. Gotani akare to brave. Mumpeze mfiti ndani. That the fit syndrome is wrong. You cannot do it in a preliminary report. So mina mawawata kurankula zambiri mbili ndikupanga zinthu you're wasting time. Tizindikire kuti munamwalira anthu menemo anthu ambiri including our own vice president. Muntu ali ndi banja lake, ali ndi family yake. What does it mean ku family kuja every day
mukamapanga create conspiracy theories zotsakhala bwino kodi anthu amene akupanga zimene kuti ayi tikhoza kupanga report yathu tuyanga bwanji Zotheratu, you want to commission your own inquiry, mpanga bwanji, under what law are you going to get? Pano mukunena kuti president apangeso commission yena simuzakhulupirira. The same people that are doing it, they are experts. I also want to make this is just a point. This is a military aircraft. Military aircraft. Yes. Military aircraft, you must hear and civilian. Some military aircrafts, there are issues which are in that aircraft. Mwina zimakawa sabugila deliberate, because this is a security act. They identify a civilian aircraft because because aircraft, you have certain things that you don't want to be noticed. Yes, they have been less scared, but then Tidigire put it down the 40-year battery inapanga create 40 years. According to mutual that responded, was it removed deliberately? Because there are some aircrafts that are deliberately removed because this is a military aircraft, it's a market noticed. The enemy or Igamayenda is the end of does it affect the but it's not Jitika Bang. So the process. So for it is one, they can team. Tikafuna Zapange Bondari, Zapange final report ikaturuka chukwa izatu uzakuti mwina anapanga course ndo akuti mwina zaka makuti mwina zakuti because we'll be able to evaluate including documents because the many zinari mobu no bwino but pan I can only call for ceasefire until that time chimozi moziso kandi watu wankani mwina kukaka mwa headline narrative bari mozi when it's not fair plant headline ngati ubanga highlight chintu chofuna kuti move mbali zonse zabwino bwino mwina let us wait mwina ndiseka ipo chabwino ampeka sambo na ponjeza pankhani imene chinthu china chomwe anafotokoza aponso Mr. Kasakula ndi imene boma la pangira handle issue say tinamva minister information olemekizako kuna kuti ife tadikirani malinga ndi communication mwe tinayo chokera ku Germany zomwe tikudziwa nana kuti report ituluka ku Friday ndipo idzakhala pa website yawo ife sikuti boma pali chicho somwe tikuchitapo ifeso nchifake tsogolo dziko lena kuti bwanji tipeze ma independent investigators amene afufuze nkhani yonse perspective imene chayo timuona kuti kunali kufunikira bwanji kuti mene apangira handle aboma kuti tiyasira nyakewo ife ngati kuboma chifukwa nkhani ndi yayikulu kwambiri nkhani imene mukhangali kuma umatu kamamvetsera zimene zikuchitika nkumaona kumaganiza ngati kuli magulu awiri anthu malayi kuno amene ena akudziwa chilungamo koma akufuna kuchipundula chilungamocho ena akudziwa chilungamo ndipo akufuna kulemekeza chilungamocho kawiri mdziko mukamakamba nkhani ya zimene aliyense zimamuonekera chifukwa ine pamene ndili pano imfa ndakumana nayoko nda abale anga adamwalira akasakula abale awo ena adamwalira inuyo abale anu ena adamwalira pangozi za galimoto pangozi za chani ena matenda ndiye zinthu zimene zimachitika kawiri kwa anthu osiyana pa Chingereza amati tradition zili ndi njira yake zimene zimayenera kusovedwera mandimvetsetse ndiye nkhani tikuyikamba pano imene timonetsetse anthu ambiri amene akuyankhula alibe ukadaulo wa nkhani za ndege olo kuti ndege kuti nyamuke kuti ilire amakanikiza batani lanji sadziwa olo kuti ndege kuti yanyamuka iuluke kuti chimachitika ndi yani sadziwa sangakufotokozeni kana kalikonse koma akutsogolera liwu lofuna kuthyola chimene katswiri wa za ndege akufotokoza ndipo pamene pobwerera nkhani ya ulindale mandimvetsetse koma tika pofuna kuongolabe chilungamo sikitsukuzika golide simungasukuluze chilungamo simungachitsukuluze olopata vuta bwanji simungachitsukuluze ndipo sindikhulupirira Malawi ndi anthu ogona kuti akulephera kuzindikira zimene zizi pang'ono ndi pang'ono koma mwina pang'ono panafunika kuti kungowakumbutsa anthu amene akupanga zimenezi kuti pali zinthu zitatu zimene zachitika tsopano
One ndi kuti kodi ndege imene ichoke ku Mzuzu ibwere kuno kudzatenga vice president adapempha ndi ndani? Ndege imene tikuyikamba kuti idagwayi idatenga abale athu atatu kuphatikizapo kwachiwiri kwa mtsogoleri amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti inyamuke ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe adapempha ndi ndani? Pamenepo yankho limenelo akamapanga zimenezo adzifunse. Amene adapempha ndege kuti ichoke ku Mzuzu itakasiya maliro ibwerere kuno kudzanyamula amene anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino ndi ndani? Malipoti akuti pempho limenelo linachoka ku office ya vice president wa dziko lino. Number 1. Number 2, kodi ndege yakafika ku Mzuzu ida akafika adi sinakafike ndege ku Mzuzu inakafika? Ifa mulipoti muchi akufotokoza kuti amene amayang'anira pa airport ku Mzuzu adafotokozera kawiri konse mulipati patatha 10 minutes atakanika kuyankha kawiri akundege aja adadzayankha kuti tikufuna tiyesere kutera kuchokera ku Mzuzu. Uja nkumafotokoza kuti visibility kuona zichamakamba andani amvula kuona you can only see less than 5 kilometers. Ndege siyenda ngati galimoto, ngati munthu oyenda pa galimoto kaya kudutsa ku Mzuzu kaya ndi muncheumu kaya ndi kuthyola kuti kamadutsa ku Matiwo, you literally slow down for the soup kuona and pa windscreen pachapathaizira pamabwera madzi pamene. So these are situations amene sadakwere ku ndege sangafotokoze kuti kodi speed ya ndege imathamanga bwanji, kuti munthu uthamanga speed imene imathamangira ndege nkoma sukuona less than 5 kilometers. How can you handle things? Nchifaya kuti adanena kuti tiyesera kutera kuchokera kuyendeni koma zidakanika chifukwa mmene kunalili. Kodi kunalili nkhungu ku Mzuzu? Kodi umbono ulipo tsiku limene kudachitika ngozi imeneyi anthu amene adayamba kuthamanga kupita ku Mzuzu nkumatumiza zithunzi pa WhatsApp ankanena kuti tikukanika 1 chifukwa ndima 2 kuli nkhungu yopsa kuno ndi mkunkhalango. Tichoke pamene pacha ngozi yachitika, report yoyambirira imene idachitika adapanga ndi dokotala kolingana ndi kupempha kwa akubanja. Report lija lidatuluka palibe mu report limene mmene adafotokoza kuti wina wakana koka ndege ndi ginito mpaka na adafotokoza kuti kodi zimene zimatanthauza kuti mpaka na munthu afike poti wagwiritsa chonchi kuli corona kunoko ndi chani adafotokoza mu report limene. Koma anthu amene akuyankhula zimene zisafuna kukamba zimenezo cholinga chake akufuna kuthyola chilungamo. Mapeto wake tonsefe zidachitika zimene zingati dziko zidatikhudza wina asaoneka ufuna kulilitsa ngati malilonde kuti adakhudza iye kwambiri kuposa anamfedwa chifukwa chani tonsefe danena kuti koma mwina adi bwanji mmene zikuchitikiramo ofufuza wasakhala kuno ayi. Mtsogoleri wa dziko anavomereza ananena kuti ine ndibe chifukwa china chilichonse ndikhozokanira titenga akunja kumene koma pakhale ma experts acha amene apanga ndegeyo kuti atifotokozere bwino bwino. Ndi anthu aja abwera apanga kafukufuku wawo chilichonse atenga apita akutumizirani report yomaliza yoyambirira inu kuyamba yoyambirira ineniyo mukuti basi sivumene. You are not an expert wa ndege sudayendetse ku ndege mwina solo ndiye sukulu yako imene apanga sikuzanasokena kali kose nkhani za ndege koma ukayima pa mtundu wa anthu patsogolo pa podium nkumana kuti zimene zisabodza amakukhuluzira, which is very wrong. Panopa papita 2.5 months 2.5 months thamangira miyezi itatu muno koma nkhani ija ukhanga timali mmene akuchitira ukhanga timaliro achitika zake. Ndeni mafuna ndinene chinthu chimodzi kuti kuvala lilemba la mbuye yako amene adali mfumu sizitanthauza kuti mfumu akupatsa. Mwakhanga timagwisa ntchito chicho watu amanena kuti chimwina ankagona ambuye yako munthu akamwalira kana mkolo wako iweyo ambuye wajapita iwe nkutenga chililemba chawo nkumavala ukamayenda sikuti anthu akutchula kuti ndiwe mfumu ayi. mwagwisa ntchito chicho watu olopata vuta bwanji anthu amene akupanga zimenezi olo atatani kulibe wina aliyense amene afune kuvala lilemba la malemu Dr. Saulos Cluster amene ali vice president wa dziko lino kumaganiza kuti iye akhoza kukhala Dr. Saulos Cluster zosatheka. Ndipo ndimafuna ndipemphe ndiwafotokozere mongokumbutsana nanga sizochitika nziko mongo amene anthu osakwanganawa akulimbirana kuti akasamale misonkho imene masonkha akufuna mpando wa Dr. Chakwera uja nanga sinthawi ikwana. Ndeni mali ndipemphe kuti nyemba sasonkhoza ndi mapesi
kodi mwangofuna mudzingo tu nyemba sasonkheza ndi mapesi ndipo aliyense amene akupanga zimenezi kuphatikiza kwa UTM kuphatikiza kwa DPP adziwe kuti vote sichipepeso. Voti sichipepeso, sikinakhalepo, sichikhala ndipo sichidzakhala. Voti sichipepeso. Pali chifukwa chimene pamudzi pakachita zovuta amfumu amakatsekula kumanda. Palinso chifukwa tikayika zovuta zija nkusesa amfumu amakatseka kumanda kuja. Kutanthauza kuti zawu zatha kwatsala mpamwe. Voti sichipepeso. Aganize kawiri katatu panjira imene akutsata pofuna kupeza zosowa zawo pandali. Koma kugwiritsa ntchito dzina kapena udindo kapena influence ya munthu amene anali ofunika ku dziko lonse nkutilire mbalake avale ndi iwowo nkuti anthu aziganiza kuti iwowo ndi kuti ndi malemu saulosini osatheka. Vote sichipepeso chimene timapereka kwa munthu ayi. Ndiye okay, izi zino ampika sambo makamaka no pobwera pa ripoti imeneyi imene mwafotokozeramo adatulutsa dinda ku Jeremani chifukwa nafunsa kuti boma la Malawi inena kuti yayi nkhani iyi ifeyo isatikhudze kuti tingafufuze nawo ina ku Jeremani pangani chilichonse chomwe mungapange nkumati patsa the sequence kuti tinaphwa ndi nduna kufalitsa nkhani kunoti yayi ifeyo zomwe tikudziwa kuti atulutsa ndipo iwo anatulutsa pa website sinamve kuti abwera nkunyamula chidocument mwina akachakasidwa State House kuti mwina chinatsegulidwa kenaka chasindidwa hayi chinatuka pati pa website alese nkuona chifukwa kuti that element mukuona kuti ili ndikufunika kwa mtundu wanji pokhazikika pa chilungamo. Ndi chifukwa chake mukaonetsetsa mtsogoleri wa dziko lino sanayankhulepo kalikonse pa nkhani zimenezi. Sanayankhulepo kalikonse. Ngakhale akuluakulu kulanda achipani cha Malawi Congress Party sanayankhuleko mpaka lero. Koma anthu amene akuyankhula ndi awawo ali mbalimbaliwa amene akudziwa ndithu kuti ineyo kuti ndi awani mvere ndiwe novala china chake chilendo kusiyana zimene ndavala ndili pampando. Akusakasaka kupeza soko oti achapire nyasi zawo zimene ali nazo. Ndakuona ngati imene imfa ngozi imeneja ndi soko. Munati muonetsetse chiliwe mdziko muno mwachitika ngozi zikuluzikulu zambiri. Pompano George tinali ndi ngozi ya cyclone Fred. Anthu pafupifupi 1000 adapita mapiri kumaphulika. Chimene chija ndi chitsanzo chakulekerera zinthu zofunikira anthu mdziko ngati chilengedwe. Mdziko muno mudamwalira anthu opitirira 1000 pafupifupi 1000 chifukwa cha matenda akolera. Mdziko muno pompano mwachitika ngozi kulilongwe chakukasungu. We are still counting now over 34 people dead. Mdziko muno. Koma zonsezi mukayang'anitsitsa ndi pa Chingereza ma signals. Signals kulekelela zinthu. Ngati mukumbukira ngozi ina imene idatsa kuno chitika kulilongwe mtsinje walingazi utasefukira. I think over 4 years. Mtsinje walingazi utasefukira. Padali mzimayi ndi mwana ali pa atagwira bango. Ukumadzi. Anthu amene aja adatetezedwa ndi helicopter ya army. Yagulu la nkhondo la dziko lino. Ku Mozambique chaka china kudasefukira madzi mtsinje wa Zambezi. Malipoti adachoka kumene kuti asilikali a dziko la Malawi adapulumutsa munthu ndi ndege yakuno kwathu ku Malawi. Koma nthawi imene kunali cyclone Fred tidakanika kutulutsa ndege zimenezo kuti zikathandiza wanthu. Ndipo nthawi imene kunali ngozi tidakanikanso kutulutsa ndege zathu zija kuti zithamange zikathandize tinachitobwereka ndege ku Zimbabwe ku Zambia ina ya ku United States of America. Zimene zikendi zitsanzo timayenera kumafunsa kuti kodi izi zikuchitika chifukwa chani. Ndi anthu aja akusokosera aja akufuna kuti aphe maganizo anthu kuti asafunse funso limene kuti chachitika ndi chani. Fana ndikukumbutsani president wopuma wakale Professor Peter Mutharika samakwera ndege. Ndikhulupirira nkadziwa kuti idzi sindakonza. Nkutheka kuti amadziwa kuti zinthu sindakonza zakalekale. Komanso ine sinakwanitsa kugula ndege yanyuwani. Kulekelera.
lero ngakhale ngozi zimene zachitika muona kuti mukayang'ana mapiri akubulanda kuno anthu akumanga mapiri kulekelera. So zitsanzo izizi zingalitsa olongozi zimene zachitika ichi ndi chitsanzo cholekelera. There are some things that we haven't done right. Timakamba nkhani ya njanja anthu akukamba nkhani ya njanja. Nkhani ya njanja kulekelera kuti izizi basi zibe ntchito busy investing our energy kutukwanizana kutani mapero ake ndi amene wawa nkhani yoti ndiya straight iyi ndi ngozi kodi tilemekeze bwanji munthu amene ane munthu mkulu kwambiri Dr. Salos so vice president of this country ndi chifukwa chani akusankha kuti asamulemekeze ndi chifukwa chani afuna mpaka na lero ali ndi banja lake ali ndi ana ali ndi abale awo akubanja sana fotokoze kena kalikosa kudandaula kuti taona ndi kuti zimotere no they got a report from the doctor. They have been quiet waiting for the preliminary report. They are also waiting mpaka kupitiza iwo ndi chifukwa chani akufuna kukumbutsabe. Ndiye mukadzaona pamudzi wina akulira kuposana malira mosalekeza amakhala kuti unakola. Chabwino mwina mulekezeke pomwepitiriza mwina Mr. Kasakula tsopano preliminary report ndi imeneyi mwafotokozapo kuti ena chomwe atsamira kwambiri ndale chomakonapo mulipoti lija ndale basi komano ngati dziko awafotokozapo aspect ya kulekerera zinthu zina maona kuti zikukhala ngati zikupendama kumazisiya kudikira kuti zigwe kupita chitsogolo titani tsopano tsunakenso nachita mwayi kuti ndinkacheza ndi very senior MDF officers, one of them a retired commander, the other one a serving colonel. Ndafusa fuso zitangochita komene ndafusa fuso ndanena kuti fuso langa limene ndifuseni musakhumudwe nalo koma ndifuna ndifuse ndifuna ndidziwe ndege imene yapha vice president zinkafika kuti tinagula 1988 is it 88 or 81 koma clearly it was tire yakamuso was it still safe to fly chinthu chakale ngati chimene chocho kobera model ozena nyowa ndikachani kudege was it safe to fly they told me kuti it was safe because timayipanga maintain imapita zonse zofunikira zimatheka. I also read a comment ya retired pilot wa Amekonko aonena kuti that one was a Germany machine so it was safe to flight. Nimafuna ndipangire link basi bene anona mpeka sambo mdziko lino timapuzisana kwambiri zochitika palika kulena kolongola kwambiri yes kamene kamati socheretsa momwe tipangezo zolongosoka iko kamalongolola nkusokoneza zinthu zija tose nkukhumata kuti basi izi tisachite. I think presidency needs a plan. Yes. A modern plane. Yes. The army needs modern planes. Ampaka sambo anena kuti kana kumoza kunali ngozi. Anapita, I remember that time it was the retired former commander Namataka. Na mina mabusa ndikesebenza makaombola anthu ku Mozambique. Mozambique, yes. Today the same people amene manyeza nawo anandiuza kuti kuame ndege ziliko 11 koma zonsezo zifunika maintenance. Sama ma helicopter 11 alipo zifunika maintenance. Tinagula ndege zina ziwiri zija zimauluka zija I don't know kuti zokhoza kapena nzoti ziuluka koma the reality of the matter is ife ngati dziko ngati amali going forward we need to relook at our thinking. Yes. Dziko muno bingu anagula ndege of course bingu avanga zinthu za phuma zosalongosoka zopanda procedure ndipo zambiri zimaononga ifa icho koma anagula ndege chifukwa cha pressure atabwera Joyce Banda tinagulisa ndegecha tinagulisa nakasithana ndi chani kayi ziti zina zankhondoka nchani kayi inapita ndegecha yet it was bought mwezi panopa ilipo mwezi panopa our executives akugwisa ntchito Our leaders akugwisa ntchito anzathu kwina koseku umaona mapresident awo ali bandege zawo zabwino and it's not like kuti that plane ndio ninja personal ya president no it's for the country and it's for MDF who owns the plane namena magulu but the president uses it. What is wrong with that? Today tukangana
for Naguti, we're flying on an old plane. We're sending our executives on an old plane, including the president. This accident could have happened to anybody. It would have happened to anybody. Today, Kuti NDB as a changera, Mofuna was on Sangarudi, or Jani, Ndege, thinking Kuti somebody played foul. They accused the president. Now we know who was accusing the president. That's evil. And they'll go nowhere with it. And in 14 years, son of Guledi, they'll go nowhere. They ruled this country for 14 years. All these planes that we are talking about were bought by MCP government. 88, 81, MCP government. All these helicopters, all these planes that they were talking about, this 11, when I was talking to the senior officers, were bought in the MCP government. What happened all these years? Why did we not buy new planes? Who stopped us from equipping the army? Because the army must be equipped. We need the army, although we had peace. Cyclones, even this accident, why not take Zambia? Zambia ni maladi sana yani. If they have those white planes, nice ones, modern ones, if you manage to get a chance, it's because we have allowed noisy people that have no substance. To go on TVs and go on what allows them to be quoted in newspapers talking nonsense all the time. In the end, as a country, we are not going forward. That's why we're meeting all these things. Today, we lost a whole vice president. We sent a vice president on an old plane because they had no choice. There aren't any new planes. Those are the planes that they have. They still have them. I'm told they still have 2 Donias that they're still flying. They're not safe. We need to reset the systems of this country. Menamagamba broken systems. Menamagamba maybe it's just a speech. It's just a flowery speech that he's making. He's good at speaking. He can write good speeches. He entertains us. But there was substance in the speech. The systems in this country were dead. We are being led by you also they are busy with other things. Substance, order transport. The army must be equipped. The presidency must have proper environment. People are being allowed to damage things. Nobody is stopping those things. You are busy trying to be popular. We had populist leaders that didn't have any substance. Today, that's why the chickens have come home to roost. Because the systems were broken, it is now that this president, this government is resetting them. Too late. This is what is happening. That's why we're meeting these tragedies. These are caused. If you want to blame anybody, let it blame my governments, those governments that were in the past. Blame the systems that were broken. They're responsible for this tragedy. Because we shouldn't have been sending our president, our vice president, and other executives on that old plane. It's old. Even at Sokorere, imagine if that thing happened at that time. Nangago flew that plane. We all know it is a fact. He flew from the international airport. Where he spent the night. Then he came back. His plane, Boeing, flew from Blantyre to here, from Lilongwe to here, to Blantyre, because they wouldn't see another. So they gave him that plane, the same plane that killed our vice president. He thought that they flew on. Then the following day, the same plane took him to Ndege International Airport. Something that shouldn't have been happening. It's wrong. When the president said we must reset the systems, he meant it. He knew that people as if they are blind. They didn't know what to do. They were up against the circumstance. They were busy doing Zoba and Chico. In the end, everything in this country was broken down. We need a leader to continue on the path that is on to reset these systems. Otherwise, if we refuse to set these systems, accusing each other because of Ndale, Chani, we will see more of these tragedies. Already, we have an old ship that is still a dead coffin. A dead coffin. 1951. Were you born 1951? I was 72 years. I was only born 20 years later. 72 years? 20 years later. In 1971, I was born in 1971. 20 years later, Parabariga. Irala. How can you be doing such a thing?
That's why the president going to Germany. Because that thing must be sent to the museum. We need new ships on the lake. These things must be done. And we know the person that has the ability and the desire and the passion and the conviction to do it. He's at the State House. Chabwino, the program ya mvetse and on Mr. Kasagula yankula with passion. Kuti nkhani yakunena kuti tisinthe kaganizidwe kathu ngati Malawi. Tikandika break pang'ono kenaka tipitirize program ine ya mvetse. Chifukwa ndi nkhani zingapo zomwe tifuna tizikambirana tizimvetsetse program ine ya mvetse kuchoka kuno kwa MBC Radio 1 komanso pano pa TV. Chabwino kulandeniso program ine ya mvetse kuchoka kuno MBC imene titwili pa TV komanso MBC Radio 1 ndimaweresena amene timagwirana nawo ntchito. Ndetu nkhani ndiyomwe tinayamba yokhudzana ndi report yongoyambirira yofotokoza zina mwa zokhudzana ndi ngozi ya ndege yomwe idachitika mdziko muno, ngozi yopsa yomwe ndithu idatengera umwe wa vice president a dziko lino Dr. Sawa Sitima komanso Amalawi ena okwana ndithu asanu ndi atatu. Ndi amvula just 1 minute ndimafuna mutamaliza pamene pa nkhani imeneyo kuti kodi kupita chitsogolo titani, chifukwa zinthu ngati zikamachitika pamakhala munamba pa aspect ya pamakhala recommendations ngakhale ali kuyambira kwa preliminary report titani ngati dziko. But the two minutes. One, nimati ndingopanga emphasize point. For example, Ndege mtukunena kuti battery tinasiya kugwira ntchito 2004. Pakanthawi 2004 president anali bingwa mtarifu mpaka na 2012. That is the DPP. Kuchoka hapa anali my Joyce Banks 2014. The ingona 14 years inali ya DPP. So you and that DPP mamuta zingoseka mina they must own up to it. Within the period of Feti Maramura, we didn't subject this thing to proper maintenance. Because in my equipment now they are for repairing. So I'm going to we are aware this thing comes from. The same thing happens about the economy. Same thing they will talk about mafuta. The mafuta wanambira kuti. Sibafuna ku remembering mbele zinambira zitu kutafika panopo. Going forward, there are a lot of things that we should wait for the report to come out, a final report. It was to get my recommendations. To get many from now going forward, there are things that are going to see. Zenduzina, they have outlived their useful life. The carry now, the current design. My standards, the carry now, abuino, what was, let's say we must have standards. Also, it will be important to review some of the issues that are couched in a secrecy, military secrecy. Because one of the challenges, during a good Munsaka kwa mukana kuti mukumapanga update document awanda because that's no go area yoti mundu civilian so ngakapange question kuti uone marekodi okuzara ena so that we are able to check the standards. No, the planes must be safe to fly by anybody else who's going to use them. Not just because of. Then we also got to have strong procedures in place. For example, request Ndege ndani. What is the procedure of obtaining a plane which I vice president? Do we have a procedure? Is it just a question of one PS talking to the army commander, Ndufuna Ndege Mawa, then we're given? Is it going to be the same with the president? Are you not going to subject it to some preliminary testing? Put it into the So these things are very important. Our problem is, as a country, we are very, very casual in handling a lot of things. We've lost that
tindi anthu ozindikira ozidziwa kwambiri koma where sitimatha kupanga zinthu zokuti ziyende bwinobwino. Then the other thing is our politicians. Nthawi zonse kupezapo political marriage sizothandiza. We must be honest. We must bite the bullet and accept kuti ife nafeso tizibala kuisa. And this problem is not about the current president Warakwa, but as a nation. Mukukhala parliament mukulanda allowance every day. You're not talking about things that in the budget. You're not providing the checks and balances, all what we call the critical appreciation of things. Good the banking critique is zero. We know. Then I would carry back. Can you hold people to account or to do them better? So we that is a bit, and we must have time to say this is now a national problem, and always to say them and us. If it is a problem, if it is good news, it is us. No, that's not right. This is, we should not do it that way. We must own up to the problems. As political leaders, accept to say we contribute to what has happened and let us share in the grief. But let us not dramatize the grief. Kutibezemo mavoti. As Mpekasabo said, mulibe mavoti mu tragedy. Okay, ampeka samu namkha kwambiri koma beningo patsan just a minute kuti kupita chitsogolo titani pa nkhani imene chifukwa amvula kutokoza pa nkhani ya ma standards posaida paso vice president atu Dr. Michael Usi anaendera president wa Blantyre nkhani yemwe nakambaso imenena kuti pali ma structures ena amene anapangidwa register agwesedwe kuma kufikira lero akadali intact nkhani zake mamveka kuti apena ku court and like yet as a country some years back tinaluza Malawi 5 ngati sakula kuitsa itagwa keeps Blantyre ndi a vice president akufotokozapo so ma structures ena awatenta kumule amitamanga nzanyowani ndi amvula akabako nkhani ya ma standards in 1 minute ndikoyina ndi kuti ngati dziko tiyambe kuunika nkhani ya ma standards zikhandi zinthu zabwino just 1 minute ndiyifwa kuti mutsimikiza kuti nkofunika kuti lidzifunsa mafunso kuti izi sizikuitika chifanya kuti izi sizikuitika chifanya izi sizikuitika chifanya ndiyifwa chakuti anthu amene wawa amene amatitsogolera anthu andalewa akudziwa kuti tikamapanda kupanga phokoso kuti tapatsa mpata Malawi ambiri kuti ayambe kuti uona kuti koda wakupangira chisi akutali phokoso lonse akuchitali akufuna kuti atipatse mimba za mubongo kuti tilephere kumaganiza kuti kodi awakupangiranji awo tizikhala busy ndi tizilemedwa ndi mimba za zinthu zichakumati yankhula zija manipesese pa Chingerezi I don't know in philosophy kaya mati ndaiwala terminology yake koma it's like kuti kukuphimba ubongo wako kukuta ndi china chake choti uziona mwina in cheap terms called propaganda ndi chifukwa chake amati akapita ku parliament kuchulutsa mfuwu kuti anthu asadaba asakumbukire kuti komato Ndege akukwera zakusinaza adakulandika muso 30 years ago ilala kwine naye adakulandika muso kodi iwo adakulako Ndege kuti anthu asafunse mafunso amenewo ndi akumachulutsa no phokoso amene iwa uyu koma ndimafuna ndiwakumbutse tikuona zinthu ziwiri mdziko muno lero tikuphunzira iwo akupitiriza kumapanga zotukwana zonyoza lero tikuphunzira kuti ndizotheka mtsogoleri wa dziko kutsogolera dziko kumakwaniritsa zofunika pa miyoyo anthu osatukwana iwo akupitiriza kupanga zimene akupangazo Amalawi akuonanso kuti ndizotheka kukwaniritsa kubwezeretsa njanji osanyoza munthu ndizotheka kukwaniritsa kuyambitsanso mamega farm osatukwana wina aliyense ndizotheka kukwaniritsa iwo nde kuti ukuku adakanama kunamiza Malawi Ndege adagwetsa anthu awa ndi oyipa uku nzawo akupitirizabe kuti mulandime anthu akuona ndime meneja ndibwerezenso maunani nacho kuti tikamapita kutsogolo chimene anthu adzagwiritse ntchito si mfuwu kapena kubuma anthu adzagwiritsa ntchito zimene akuziona chabwino manifese mwepe chabwino sikuti ukakuwa kwambiri ndiye kutanena kuti mundawo tinganipatsani uyo ayi voti sichipepeso chabwino okay nkhani naso imwe tikhoza kumalizira program ya chalira timvetse ndi nkhani ya maulendo wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makape chakwera omwe ndithu tinaona kuti
akulimbikitsa kwambiri kufikira abale kukakhala misonkhano ikuluikulu kukamba pano ali ku China komwe ndithu apita pamodzi ndi atsogoleri 20 amuno mu Africa ali kumeneko kukambiranaso zina ndi zina. Komatu mbali nayi tikumva kuti ayi maulendo amene opanda ntchito akungononga ndalama za Malawi chizungu ama taxpayers money. Apulezidenti amene kuti adziyenda kumapita kumeneko mwina tiyambe ndi kumeneko Mr. Kasako akuti apulezidenti akwina tizipitatu China ku amene akhale kuno basi Amalawi anthu amene amanena apulezidenti kuti asamayende tisamvere ni anthu osokoneza ni propaganda afuna azitipusisa. Ndiye Amalawi chimene ngapemphe ngati Malawi nzawo nchonena kuti anthu amene ali amakonda kukamba nkhani maulendo a president asatipusise. Why am I saying this? I'm saying this because ife Amalawi taona ubwino wa president osangogona ku State House. Fuka apita mtaka mangogona ku State House. Amapita ulendo umodzi umene amakonda ku America kuti akaona nzawo wa unga. The rest samapita. Iwo yakhalanda itali ku America ndiye kumene kula nzawo kulabweza nzawo kuli ndani kuli yana kuli chani. Ndiye ulendo umene samalephera zivute zidani nopita kuunga sipene mbala ukutobala. Akabwera umeneko amachitotsekera ngati nkhuku osatuluka. Zimenezo zinatibwereketsa. Chifukwa dziko kuti lipite patsogolo ndi anzanu. Let me give you a simple example. Mozambique nthawi ya Abingu nthawi ya Apita ndi ifeyo sitimaonana bwino. Abingu ananena kuti ine ndifuna ndimangedwe uko ku Nsanje. Muza chimene lepheresa kuti lokoli chatisateke. That was a very good idea. That was a very good idea to have an inland port. Yes. Because it meant kuti zinthu zathu bwezi zikachoka ku Indian Ocean zabwera mu Shire River basi Zambezi Shire River bwezi magamu tuwatekera ku Nsanje. Zinalephereka chifukwa chinthu chimodzi mtudzu komanso bad relations. You remember Abingu anapanga force mpaka na launch kunabwera President Mugabe wa Zambia chanchani. Then some little ship inatenga kajani kaya just to demonstrate kuti mena zipanga launch zafike. What did the Mozambicans do? Anaigwira tu. Panali mpaka na fere senior officer Colonel Kalipindi. Yes. Anagwira. Anamangira Mozambique. Simpira tu. As long as the ocean is ours, Zambia is ours. Simukafika simudutsa. It was a scandal. Mpaka na pano zinalephera pano anthu apangira pozi kwati papachita tinalonga ndalama for 19 billion. Under DPP. The reason was because Bingu never went to Mozambique to meet the president. Sit down with his president. Sit down. I say to Gizan. Today, because this president knew kuti neyo sinine nkhuku ndine mtsogoleri kuti mtsogoleri amene amangokhala mu office ndakuti onse osakupanga ma partnerships and relationships ndanza kuti chwa kwesa vute. He started traveling. Today in Mozambique amayenderana ngati umanyiro patsirana iwe pasako degree iwe so zanenge koyanga degree background zikuyenda njanje zikuyenda panakala kuti tikupatsa nkonika malo apa mangeko zanu kuti zanu zizenda bwino. That's the power of foreign policy. Can somebody really in their right senses say what happens in China? Tamfasa Mozambique cook a direct flight. Yes, that's what they are doing. Yes. It is because we have a president that has seen the importance of foreign policy. Kuyenda kugwirizana ndanza oti pasasi into ndanzatu osati utsekera nyuma president ngani nkhuku sititsekera president ngani nkhuku. Today somebody in their right senses can say kuti a president bwanja apita ku China. Serious? Knowing what China has done for this country. Zetemamna zija kuti Amalawi anthu ena angofuna azisokoneza. Mmoti tioneza zoti zithandiza iwazisokoneza nde opanga wabwerere mbuyo. Apresident abwerere mbuyo asamayende. Inene kuti apresident aziyenda. Chifoma benefits ndakuuzani. Ma benefits oyenda kwa president panopa ayamba tuje nomanga helikopter ya judiciary wilongo. Amanga ma Chinese. Forget about the hotel and the judiciary ayamba. Opposite parliament. China. Yes, amanga ma Chinese. Misewe mina amanga mtsukomuro amanga ma Chinese ni ngati. Lilongo mene mutu lolongo wasita. Ni ma Chinese abanga. Can somebody really stand up for parliament and say, oh, a president, Chani, serious? Do you really love your country? Or it's just ndale basi ungofuna kuti uchuke and hawoni kuti parliament MP all ankula. So in some manyas it's very shameful. They don't know what they're doing. They don't know what they're talking about. Wastage of financial. What wastage of financial? Spending 10 million, 20 million, 30 million in return for all the things that we are doing. In return for a judiciary complex, costing billions or trillions. What is it? 100 million.
compared to building a whole judiciary complex. What is the Western bill? Mr. Kasakula kuti nkhani akamati president akaenda pakati pa mazaka mbakhani ya mafuta atibwanyi ndalama zimene zilowe ku mafuta mafuta kusokoneza and I hope Amalawi akudziwa kuti kupere kusokoneza afuna kuti a president awachise ulesi. Now you know who's going to pay if the president decides to slow down on these things that we are benefiting from. It's Malawi that are going to pay. I repeat, can somebody in their right senses stand up in parliament and talk about the president's trip in China? Seriously speaking, with what the Chinese have done in this country, madness, craziness. Komanso namvakata kumana ndi president of China Xi Jinping. We've seen pictures. That's the issue. Now, if there are people, I mean, really generous to go up as Manova. Okay, Timagambaza West, this Britain, US, America, Amabanga Zitu. But in terms of generosity, yo Beregazito. Nobody can not that you know but this is a fact. We have seen for the past 10 years, 5 years, 15 years, what the Chinese have done to this country. Today, you have our president meeting a whole president of China. That's the most powerful person, maybe second only to the American president in the world. Why? He has money. Alichitumba. China alichitumba. And they're already giving us. So I want to finish. I know how I want to finish like this. Amalawi, some very people that are crazy, people that angofuno sokoneza using propaganda kuti chikayama abesema vote. If fail, let's have eyes on the ball. What is the president trying to achieve? The question that we must be asking the president, and we always ask him. Tigrafu sasa ngamba sabwe ku China ngabwera kubanja president. Tiuze ni chitumba mwana nchiti. As a follow onuza chitumba chibere chakuti. Can you compare that with 10 million, 20 million, 7 million bomala ononga urabenda ndabira ku China? You can't. That's why it's craziness. Ugoso kunali kuyankhula kwa anthu ena amene amachita program ya mvetse pa MBC television ndipo umonso ndimene afotokozerana komanso ayankhira nkhani zina zimene anthu ambiri akukamba zokhuza boma.